Welcome to all the viewers who are watching this YouTube channel, that is English Grammar and Writing Skill. This is the second video which is based on the activity question number 3b, that is the appreciation of the poem. In the previous video we took the information about the sixth poem, that is based on money, written by Edgar Guest. Now we have to concentrate on this second poem, that is Father Returning Home, a poem which is written by Dilip Chitre. In this video we are going to start how to write the appreciation of the poem. So without wasting time, let's move ahead. Before starting how to write the appreciation, as usual you should know the marking scheme, that how the 4 marks are divided into different एलिमेंट्स और डिफरंट फ्रॅक्शन्स म्हणूया. या ठिकाणी 4 मार्काचं विभाजन कशा पद्धतीने झालेले ते आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. सो हे जे काही 4 मार्क आहेत, सो द फर्स्ट मार्क इज गिवन फॉर द टायटल ऑफ द पोएम. यू हॅव टू आयडेंटिफाय द टायटल. द स्टांजाज आर गिवन इन द activity sheet in your question paper, and you have to identify the poem, the title of the poem from which that stanza is taken. Then second thing, you should know that the writer, who is the poet of that particular poem, and something more information about the poem. So you have to 1 mark here given for this information. Then second half mark is given for the theme, that is the central idea of the novel, which is expressed in nutshell. I have explained all these details in the previous video. So those students who missed the previous video based on how to write the appreciation of the poem 2.6 money, you can check it out in our description box, or the link is given at the end of the video. So stay here, watch the full video and enjoy. Then all these details are in front of you. Theme for half marks, poetic devices for half marks, language and other points, that is 1-1. In this way the 4 marks fraction is given there. So now see actually what we have to write in the appreciation. So as I told you, we have to write down the appreciation of this poem in 4 short paragraphs. 4 स्वतंत्र पॅराग्राफ मध्ये या ठिकाणी आपल्याला ही समरी लिहायची आहे. So 4 paragraphs are essential. Then what should we include in these 4 paragraphs? So the most important thing, that the first paragraph deal with the first 3 content, which is points which is in front of your screen. About poem, about poet and title of the poem. So give the answer of these questions. The present extract is taken from which poem? Who is the poet of that particular poem? Something more information about poet. And then the title which is used or which is given by the poet, is it really appropriate? Is it really express the central idea of the poem? So we have to express these points in the first paragraph. Then second paragraph is based on the central idea of the poem. What is exactly expressed by, what is exactly described by the poet in that particular poem? So that theme, a short paragraph. Then third paragraph deals with the poetic style. Here you have to explain the language used by the poet. Is it written in free verse? Is it written in sonnet? Is it written in ballad? Whatever it may be. जी जो टाईप आहे कशाचा म्हणतो आपण, किंवा लेखन कौशल्य कोणत्या प्रकारचं त्या ठिकाणी वापरलेलं आहे, कशामध्ये लिहिलेली आहे कविता. देन फिगर ऑफ स्पीच कोणकोणते आहेत त्या ठिकाणी, कोणकोणत्या फिगर ऑफ स्पीच अलंकाराचा वापर या ठिकाणी केलेला आहे, रायमिंग वर्ड्स कसे आहे, रायमिंग स्कीम कशी आहे, अलग लक्षामध्ये की या सर्व गोष्टींची माहिती तुम्हाला या ठिकाणी यू हॅव टू राईट दिस इन्फॉर्मेशन इन द थर्ड पॅराग्राफ. अँड द लास्ट शॉर्ट पॅराग्राफ, दॅट इज द ओपिनियन रिगार्डिंग टू द पोएम. इज इट रिअली लाईक यू? ही पोएम तुम्हाला खरंच आवडली का? देन व्हॉट इज द मेसेज दॅट रीडर विल टेक फ्रॉम दिस पोएम? कोणता संदेश या ठिकाणी त्या वाचकाला मिळतो? या गोष्टीसाठी चौथा पॅराग्राफ या ठिकाणी तुम्हाला लिहायचा आहे. सो without wasting time, let's write the appreciation of the poem, that is 2.5 Father Returning Home. So let's see the first paragraph. How, as I told you about poem, about poet and title of the poem. So 3 points you have to describe here.
सो द फर्स्ट पॅरेग्राफ ऑफ द 2.5 फादर रिटर्निंग होम या कवितेचा जो काही पहिला पॅरेग्राफ किंवा ॲप्रिशिएशनचा आहे तो कशा पद्धतीने लिहायचा आहे. सो द प्रेझेंट एक्स्ट्रॅक्ट इज टेकन फ्रॉम द ॲटोबायोग्राफिकल पोएम दॅट इज फादर रिटर्निंग होम. ॲज आय सेड यू, मी तुम्हाला सांगितलं की जी काही पहिली ओळ या ठिकाणी आपली ॲप्रिशिएशनची असणार आहे ती संबंधित जो काही स्टांजा आहे, संबंधित जे काही कडवं या ठिकाणी काय म्हणतो आपण तो स्टांजा किंवा एक शॉर्ट कडवं म्हणूया की हे कोणत्या कवितेतून घेतलेले, त्या कवितेचं नाव काय आहे हे तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे. देन सेकंड सेंटेन्स जे काही आहे, हू इज द रायटर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पोएम. सो द सेकंड सेंटेन्स, इट इज अ पोएम टेकन फ्रॉम ट्रॅव्हलिंग इन अ केज रिटन बाय दिलीप चित्रे. ही कविता कोणत्या काव्यसंग्रहातून घेतलेली आहे आणि ती कुणी लिहिलेली या संदर्भातील आहे. सो दिस पोएम फादर रिटर्निंग होम इज टेकन फ्रॉम द ट्रॅव्हलिंग इन अ केज, दॅट इज द व्हॉल्यूम ऑफ द पोएम्स, अँड फ्रॉम दिस व्हॉल्यूम that particular poem father returning home was taken. And then the poet's name is also mentioned there, written by Dilip Chitre. Then something more information about Dilip Chitre, that he was an Indian bilingual poet and translator. हा जो काही कवी आहे दिलीप चित्रे हा भारतीय द्विभाषिक मध्ये लिखाण करणारा असा हा कवी आहे. ट्रान्सलेटर आहे, भाषांतर करणार आहे फ्रॉम द लँग्वेज इंग्लिश टू मराठी, मराठी टू इंग्लिश, that is translation. Then he received the prestigious Sahitya Academy Award for Poetry, and his well-known work, that is the translation work म्हणूया आपण, सेज तुका, तुका म्हणे या काव्य जे काही मराठीमध्ये लिहिलेला ग्रंथ आहे त्या ग्रंथात त्यांनी ट्रान्सलेशन या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि त्यासाठी त्यांना जे साहित्य अकॅडमीचं जे काही पारितोषिक आहे ते या ठिकाणी त्यांना मिळालेलं आहे. अँड द लास्ट लाईन, दॅट इज द टायटल ऑफ द पोएम इज ॲप्ट which gives clear idea what about the poem is. त्या ठिकाणी शेवटची जी काही स्टेटमेंट आहे किंवा ही कवितेचं जे शीर्षक वापरलेलं आहे ते शीर्षक कशा पद्धतीचं आहे, खरोखर आहे ते सूट होत आहे की नाही त्या संदर्भातील हे शीर्षक या ठिकाणी आहे. नाव सो दॅट इज द इन्फॉर्मेशन वी हॅव टू राईट इन द फर्स्ट पॅराग्राफ. 1 mark इज गिवन फॉर दिस पॅराग्राफ. देन द सेकंड पॅराग्राफ डील्स विथ द फॉर व्हॉट थीम. सो दॅट इज द मोस्ट what I say, this is the poem which I liked most while I teach them into the classroom, or while I express the meaning, or while I say something about that poem. So this is a very touching poem to the hearts. या ठिकाणी ज्यावेळेस मी कविता शिकवतो किंवा ज्यावेळेस तुम्ही ही कविता वाचता, सो इट इज टचिंग, मनाला थोडीशी रुहूर लावून जाते. किंवा द poet that Dilip Chitre expressed his, as I said you, that is autobiographical poem. So the thoughts, the feelings, whatever expressed here, all these feelings are occurred with or actually experienced by the poet to himself. So ज्यावेळेस कविता तुम्ही वाचलेली आहे, शिकवलेली असेल, so you are very clever students and you easily understood the language while you read this poem. So in this poem you know that the Dilip Chitre जे काही कवी आहेत, they can share their feelings, they can share their thoughts regarding to the father, how or which type of feelings they, which type of काय म्हणतो आपण त्याला, किंवा कशा पद्धतीची वागणूक या ठिकाणी दिली जाते त्यांना, किंवा घरामध्ये कशा पद्धतीचं वर्तन त्यांच्यासोबत केलं जातं इतरांकडून, या भावना या ठिकाणी व्यक्त केल्या. सो वी हॅव टू राईट दिस इन इंग्लिश लँग्वेज. सो द थीम you have to write there like this. This poem is in 2 parts. When you go through this poem you can clearly identify the 2 different plots म्हणूया. जसं आपण कादंबरीमध्ये प्लॉट्स असतात, कथानक असतात, तसे 2 पार्ट्स या ठिकाणी आहेत. किंवा फर्स्ट पार्ट डील्स विथ आउट ऑफ द हाऊस अँड सेकंड व्हॉट इज ॲक्च्युली ऑकर्ड इन द हाऊस. घराच्या बाहेर काय होतं आहे आणि घराच्या आतमध्ये, म्हणजे वडील घराच्या बाहेर पडल्यानंतर विच टाईप सिच्युएशन दे हॅव टू डील, अँड देन वेन दे रिटर्न होम व्हॉट इज हॅपन विथ देम, त्यांच्यासोबत नेमकं काय घडते. असे 2 स्वतंत्र पार्ट या ठिकाणी आहेत. सो राईट ऑन दिस सेंटेन्स, दिस पोएम इज रिटन इन 2 पार्ट्स. द पोएट एक्सप्रेस्ड हिज फिलिंग्स टुवर्ड्स हिज फादर ॲट अन ओल्ड एज. या ठिकाणी कवीने या ठिकाणी आपले जे काही वयस्कर वडील आहेत, विच इज ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ रिटायरमेंट्स म्हणूया, अजून काही रिटायर वगैरे झाले नसतील, सो ऑफिस वर्क वगैरे या गोष्टी याचा उल्लेख या ठिकाणी आलेला आहे. इट मीन्स दॅट ॲज द युजल ही वॉज नॉट क्रॉस व 60 म्हणूया आपण, या ठिकाणी 60 वर्षे क्रॉस केलेले. सो द लास्ट स्टेज ऑफ रिटायरमेंट. सो त्या वयातील चित्रण वडिलांविषयी या ठिकाणी केलेलं आहे. इट इज अन अकाउंट ऑफ अ ओल्ड मॅन हू वर्क कंटिन्युअसली फॉर हिज फॅमिली टू कम्प्लीट देअर नीड्स. हिअर
one thing we have to mention that Dilip Chitre was really what we say acknowledged about the work which is done by his father for them. या ठिकाणी हे जे काही कवी आहेत त्यांना याची जाणीव आहे पूर्णपणे की ह्या वडिलांनी आपल्या कुटुंबासाठी काय केलेलं आहे, म्हणून त्याचं पूर्ण चित्र या ठिकाणी कवीमध्ये दिसतंय की इट इज अन अकाउंट ऑफ द ओल्ड मॅन who worked continuously, tirelessly, without any frustration. He continuously works to give or to complete the needs of their family. But his family members did not share their joys, sorrows, and this hard-working person, with this hard-working person. तर ही जी काही व्यक्ती आहेत, घरातील इतर कुटुंबातील सदस्य जे काही आहेत, अशी व्यक्ती जी कुटुंबासाठी सतत धडपड करत राहते, सतत काही ना काही काम करत राहते, हाऊ टू अर्न मनी, हाऊ टू कंप्लीट द नीड्स ऑफ माय फॅमिली मेंबर्स, अशा व्यक्तीसाठी या घरातील लोकांकडे वेळ नाही आहे टू टॉक विथ देम, टू शेअर जॉय विथ देम, टू शेअर सॉरोज विथ देम. आपल्या घरातील जे काही दुःख आहे, सुख आहे, या गोष्टी शेअर करण्यासाठी सुद्धा पुरेसा वेळ त्यांच्याकडे नाही, अशी खंत या ठिकाणी कवितेतून व्यक्त होते. नो वन इज देअर टू टेक केअर ऑफ हिम, टू कॉन्झर्व विथ हिम ऑर टू अंडरस्टँड हिम. देन ॲट इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाईफ, या वयामध्ये ज्यावेळेस द पर्सन वॉज इन द लास्ट स्टेज ऑफ रिटायरमेंट म्हणतो आपण त्याला, त्या वयामध्ये द मोस्ट नीड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन दॅट यू शुड टेक केअर ऑफ देम. आपण त्यांची काळजी घेतली पाहिजे, टू टॉक विथ देम, त्यांच्यासोबत संभाषण साधलं पाहिजे. सो देअर थॉट ऑर देअर माइंड इज लाईक अ स्मॉल चाइल्ड म्हणतो. काळजी घेणं गरजेचं, जशी आपण वी टेक द केअर ऑफ स्मॉल चाइल्ड, तशी काळजी या ठिकाणी घेणं गरजेचं आहे. सो या संदर्भातील माहिती या ठिकाणी आपल्याला मिळते. इन शॉर्ट वी कॅन से दॅट इट इज अन अकाउंट ऑफ अन ओल्ड मॅन हू डज द हार्ड वर्क फॉर हिज फॅमिली बट लीड्स अ टायरसम, लोनली अँड डल लाईफ. अशी व्यक्ती जी कायमस्वरूपी, ज्या व्यक्तीनं संपूर्ण आयुष्य तुमच्यासाठी वाहून घेतलेलं आहे, द मॅन हू सॅक्रिफाईज हिज लाईफ फॉर देअर सेल्फ, युअर सेल्फ म्हणूया, तुमच्यासाठी त्या व्यक्तीने तुमचं स्वतःचं आयुष्य झिजवलेलं आहे. हू वर्क टायरलेसली, न थकता त्याने काम केलेलं आहे, आणि ती व्यक्तीला अशा लास्ट स्टेजमध्ये दे हॅव टू लिव्ह ऑर ही हॅज टू लिव्ह अ लोनली लाईफ, डल लाईफ. दॅट पर्सन डज नॉट स्पेंड अ सिंगल मनी टू कम्प्लीट देअर हाऊस, मजा वगैरे म्हणतो की नाही, त्यासाठी खर्च केलेला आहे. सगळा पैसा त्यांनी तुमच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी वापरलेला आहे. देन व्हॉट द लाईफ ही डिझर्व, या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला या ठिकाणी शोधणं गरजेचं आहे. सो दॅट इज द सेकंड पॅरेग्राफ, दॅट इज द थीम ऑर सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम. देन द थर्ड पॅरेग्राफ डील्स विथ poetic devices, the language style used by the poet. Now see, the poem consists of 2 stanzas of 12 lines. या ठिकाणी जर कविता पाहिली तुम्ही असेल तर 2 स्टांजाज या ठिकाणी आहेत. प्रत्येक स्टांजामध्ये 12 लाईन्स असलेले पाहावयास मिळतात. इट इज रिटन इन फ्री वर्स. देर इज नो राईम. फ्री वर्स मीन्स नो राईम, नो मीटर, नो रायमिंग स्किल फॉलोड बाय एनिथिंग. तर या ठिकाणी बघूया आपण. The poem consists of 2 stanzas of 12 lines each. It is written in free verse with no particular meter or rhyme scheme followed. The language is easy and simple but full of symbolic expressions and poetic devices like simile, alliteration, transfer, epithet, onomatopoeia, etc. etc. या सगळ्या अलंकाराचा वापर कवीने केलेला आहे. इट इज इन फर्स्ट पर्सन नॅरेटिव्ह पोएम. या ठिकाणी जो निवेदक आहे तो निवेदकाच्या भूमिकेमध्ये किंवा एक पर्सन या ठिकाणी स्वतः निवेदन करते असं फिलिंग या ठिकाणी आपल्याला होऊन जातं. ही हॅज युज्ड फर्स्ट पर्सन आय, या सिम्बॉल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज युज्ड बाय हिम. पोएट हॅज युज्ड इमेजरी अँड व्हेरियस डिस्क्रिप्टिव्ह वर्ड्स. या ठिकाणी इमेजरीचा सुद्धा वापर या ठिकाणी केलेला आपणास पाहावयास मिळतो. अँड द लास्ट पॅरेग्राफ दॅट इज अबाउट द ओपिनियन. द पोएम कन्व्हेज द मॅसेज हाऊ the elderly people are treated in family by their own children. या ठिकाणी आपण बघितलं असेल की when we go through this poem then we really understand how the elderly people, जे वयस्कर लोक असतात, त्यांना कशा पद्धतीने घरामध्ये कुटुंबामध्ये वागवलं जातं, त्या संदर्भातील मेसेज या ठिकाणी आपल्याला मिळतो की दे हॅव नॉट रिअली डिझर्व दॅट. ते त्यांना खरंच शोभत नाही की अशा पद्धतीनं, ज्या पद्धतीनं दिलीप चित्रे यांच्या वडिलांना वागणूक मिळाली होती, दॅट वॉज रॉंग. Poem inspires readers to change their attitude towards their old aged person. या ठिकाणी जर बघितलं आपण तर ही जी काही पोएम आहे, ही पोएम इन्स्पायर्स द रीडर्स टू चेंज देअर ॲटिट्यूड टुवर्ड्स देअर ओल्ड एज्ड पर्सन. या ठिकाणी कविता वाचल्यानंतर आपल्या मनाला एक हुरहुर लागून जाते की नाही बाबा हे चुकीचं आहे, वी हॅव टू लव्ह देम, वी हॅव टू टेक केअर ऑफ देम
एज्ड पर्सन जे काही म्हणतो वयस्कर व्यक्ती आहे त्यांची आपण काळजी घेतली पाहिजे, प्रेम केलं पाहिजे. वी हॅव टू टॉक विथ देम. सो दॅट इज द मेसेज विच आय रिसीव्ड फ्रॉम द पोएम. आय फील सॉरी फॉर सच पर्सन्स हू अबॅन्डन. या ठिकाणी देअर ओल्ड वन म्हणूया आपण, किंवा अशी काही समाजामध्ये बघतो आपण की देर आर सो मेनी पीपल्स दॅट देअर चिल्ड्रन्स अबॅन्डन देम. या ठिकाणी सोडून देतात वाऱ्यावरती. सो आय फील व्हेरी सॉरी फॉर दिस. सो दॅट इज द माय ओपिनियन, दॅट इज माय फिलिंग्स रिगार्डिंग टू दिस पोएम. सो ॲज युजल ही कविता या ठिकाणी अशा पद्धतीनं तुम्हाला या कवितेचं ॲप्रिशिएशन लिहिणं गरजेचं आहे. सो यू विल गेट व्हेरी गुड मार्क्स when you write this poems appreciation like this. So thank you very much, and as usual नेहमीप्रमाणे या ठिकाणी if you like this video, so don't forget to subscribe and press the bell icon to get the notification of new videos. So we will again meet in another poems appreciation. So thank you very much.